the company how they want to expand. So when as an individual investor, when we want to choose a brand, a particular brand to invest, సో హౌ మనం ఎలా దాన్ని అసెస్ చేయాలి, మనం వెదర్ ఇది ఈజ్ ద రైట్ బ్రాండ్ టు చూస్ ఆర్ నాట్. All these things we can we can look at using some tools. There are 4 5 tools at a high level. I would say 5 tools are there, but in generally we can even go beyond that also in some aspect, but all those things also will come into these 5 categories. So see, the first thing is like a self-assessment. Self-assessment is nothing but individual assessment, like whether you are whether you are capable of handling such kind of projects or brand or business, and basically your background, all those stuff, all the stuff you can assess, and you can share the data with people like advisors like us in the market. They will guide you, whether it's a right brand, or whether you have to look at any other aspect, or what kind of questions or what kind of information market brand nunchi you can take it. So all these things we can look at. So these are the 5 assessment tools which anybody can use: self assessment, industry, market, peer, and brand assessment. So let's go self assessment లో generally what we consider is see, if I am looking for a business to invest in, for example a jewelry shop, okay, or a cloth industry. So I need to analyze myself, whether I suit for that industry or not. So we need to assess ourselves first, and then see whether our business suit అవుతున్నామా లేదా. Okay, it's not about money alone. Money cannot give you business. You need to have some capabilities, individual capabilities. So adi and individual capabilities, people around you can tell you few, and you should be knowing by your experience. And financial roots, I mean, in the size of market low, I mean, what size we can invest. And financial targets, like ఎంత టర్నోవర్ చేయాలనుకుంటున్నాము, గోల్స్ ఏంటి. సో ఫినాన్షియల్ ఆస్పెక్ట్లో that also we have to see. And time involvement, whether we are able to put our time in the business or not. So based on that, actually we can go back and see మనం ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసిన which model suits based on the time involvement, and the fallback plan in case something goes wrong, how we can handle, and mitigation plans kuda fail అయినప్పుడు what you can do. So all these aspects, you have to have written self assessment. So self assessment అయిన తర్వాత then we can look at the industry assessment. So for example, you choosing a particular thing, and how industry is going, what is opportunity size in the market, whether business scope is there, avanni. So ivanni what is the total size of the market, and what is currently occupied, and what is target market, what is our target market. Okay, for example, if you మనం F&B business లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి, see, when your target market is in one place, there is a scope, but there is the target market is in one place, and you setting up in a different place, it doesn't help us. అండ్ గ్రోత్ ప్రాస్పెక్ట్లో స్కోప్ ఉందా లేదా, తర్వాత డిమాండ్ సప్లై ఏమైనా గ్యాప్ ఉందా. సో అండ్ బికాజ్ దాట్ విల్ ఇంపాక్ట్ ద ప్రైస్ అండ్ క్రెడిబిలిటీ. సో అదేమన్నా ఇబ్బంది ఉందా. అండ్ దెన్ ఇన్నోవేషన్ ఆస్పెక్ట్లో ఎనీ చేంజెస్, హౌ ఫాస్ట్ ద మార్కెట్ ఈజ్ రియాక్టింగ్. ఆ ఫాస్ట్నెస్ని మనం అందుకోగలుగుతామా, బ్రాండ్ కూడా అందుకోగలుగుతుందా. ఆల్ దీస్ ఆస్పెక్ట్స్ వీ హ్యావ్ టు సీ. Because for example, we can if there is no innovation, then obviously on the time tarvata we don't even see the
brand. For example, if you look at a Kodak, they have not evolved as market evolved. I mean, వాళ్ళు ఓన్లీ కెమెరాస్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేశారు. దే హ్యావ్ నాట్ గాన్ ఇన్ టు డిజిటల్ అండ్ వీ డోంట్ సీ ద కొడాక్. సో ఇట్స్ లైక్ ఇన్నోవేషన్ ఆస్పెక్ట్లో దే హ్యావ్ టు రెస్పాండ్ టు ద మార్కెట్ ఫాస్ట్ అండ్ యాజ్ ఎ ఇండివిజువల్ వీ షుడ్ బీ ఏబుల్ టు అడాప్ట్ ఇట్. తర్వాత వెన్ వీ లుక్ ఎట్ మార్కెట్ అనాలిసిస్, మార్కెట్లో I mean, where it will go well, and what is the rental, and what is the other expenses, whether we are able to, whether we can, our expenses can fit into those, and what are the target groups, actual customer behavior towards those particular brands, whether it will go or not. um, and ఏమైనా ఎంట్రీ బ్యారియర్స్ ఉన్నాయా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ బిజినెసెస్ వీ కెనాట్ జస్ట్ లైక్ దట్ వీ కెన్ స్టార్ట్. మెడికల్ ఇండస్ట్రీ కావచ్చు, లేదంటే వైనరీ ఇండస్ట్రీ కావచ్చు. ఇవన్నీ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ సమ్, ఐ మీన్, రెగ్యులేటరీ థింగ్స్ ఆర్ దేర్, అండ్ హౌ టఫ్ టు గెట్ ద లైసెన్సెస్ ఆల్సో ఇట్ మ్యాటర్స్. అండ్ తర్వాత వీ నీడ్ టు డూ పెస్ట్ అనాలిసిస్ ఇస్ very basic thing, how political influences are there in that particular business, and environmental ఎలా ఉంది, sports, is it a seasonal business, and if it is a seasonal business, అది అన్సీజన్లో వెదర్ we can get operational expenses వస్తాయా, రాకపోతే what is the alternate. So all these things we have to analyze ourselves, or we have to get some expert people like us who is in the market, and then technology aspect lo how they are reacting. So all these things we have to see. And then peer assessment is one of the, it's like almost like we self assessment what we see. In the peer assessment also we can get from people around us, what is the advantage, sharing the thoughts uh, with other peers, how this market is, where it is going well, where where we have a scope for improvement. All those advantages in the market we can discuss, and how the brand is penetrated actually in the market, and what are the tools they are using to penetrate, and how exit and entry barriers are there for the business. For example, it's not about starting a business. There are cases like which business you can run for 2 3 years very well for sure, and then probably you have to innovate and make changes, or exit the business and start something else. So that cases you have to look at entry ela, exit ela, how easy it is, and సర్వీస్ ఆఫరింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి. సో సర్వీస్ ఆఫరింగ్స్ వెదర్ మార్కెట్ రియాక్ట్ మంచి బెటర్గా ఉంటుందా లేదా. సో ఆల్ దీస్ ఆస్పెక్ట్స్ వీ హ్యావ్ టు సీ వెన్ వీఆర్ డూయింగ్ అసెస్మెంట్. And these are all market, peer, and self industry assessment as in general. And when we look at brand analysis is a major one, where individually you should be connected with the brand, and that అది ఆ బ్రాండ్ మార్కెట్లో ఎలా ఉంది, దాని క్రెడిబిలిటీ ఏంటి, లెగసీ ఏంటి, లైక్ వెదర్ దే ఆర్ క్యాపబుల్ టు రన్ ద బిజినెస్ ఇన్ XYZ కండిషన్స్, అండ్ వాళ్ళ స్టాండర్డ్ ప్రొసీజర్స్ యాజ్ ఏ మనం ఫ్రాంచైజీ ఓనర్గా మనకి యాక్సెప్టబుల్సీ ఎంత, మనం మేనేజ్ చేయగలుగుతామా, ఈజ్ దేర్ ఏ కస్టమైజేషన్ పాసిబుల్, కస్టమైజేషన్ వల్ల ఏమన్నా ఇబ్బంది ఉందా, తర్వాత హౌ ఈజ్ ద మార్జిన్స్ అండ్ ROI, హౌ వీ కెన్ ట్రస్ట్ దోస్ మార్జిన్స్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద షీట్స్. సో అవి కొంచెం ప్రాక్టికల్గా వీ హ్యావ్ టు లుక్ ఎట్ వెదర్ ద పాసిబిలిటీ ఇన్ గెటింగ్ అ రిటర్న్, అండ్ లీగల్ ఆస్పెక్ట్లో వాట్ ఈస్ ఫ్రాంచైజర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, what is the brand responsibility. And because few areas franchisor responsibility is limited, but companies liability ఎక్కువ చేసే స్కోప్ ఉంటుంది. సో అలాంటి కేసెస్లలో యూ నీడ్ టు బి, whatever you are performing in those roles only you are liable. Then
training aspect low, because of the market, people handling is not a so easy thing. Frequently people change అయినప్పుడు how company is helping these franchisers in a market training aspect, and వాళ్ళ మార్కెటింగ్ ఎలా ఉంది, whether this marketing tools are advanced, and how they are performing in the market, and ఏమైనా unique strategy ఉందా, and whether it's this strategies can be breakthrough by other brands in the market, competitive brands. So so ఇలాంటి analysis, and also how risk control is managed by the brand. So all these things we have to we all these things we have to analyze as a investor, or or you have to connect people like us, to understand whether that particular business is suitable for that area, or for the individual having some xyz experience. So but end of the day, it is a investor decision. I would say he has to be more confident enough than any advisor in the market. You can call us on you can WhatsApp on this message, or you can comment on this video. Thank you. Happy Diwali.